going to continue bolstering the capability of these task teams. Umongameli Ramaphosa uthi ufuna amacandelo alwabukele mnqa ubugquba kwicandelo lokwakha abelwe imali ethe xhaxhe. Ndaqala ukuza apha ngolosine andikancedekana namhlanje abantu abamagcile phandle abadli nabathi abengadli. Basenhlungwini abasebenza baphansi kwenkqubo yesebe lemisebenzi yoluntu befuna ukuhlawula imivuzo yabo yibhanka yeposi embizana eMpuma Koloni. Shoni lingenandaba sondela nto zakuthi sinivubisela ngeselwa lamathwala amadala ngalenhlwa amazi alo antubululu sisamkela nababukeli bejelo iDDT molweni mawethu. Ingqwabanqwaba ngokujikeleze kumisa kwenqanawa yaseRussia iLady R eSamuelstown kwenyaka opheleyo kuyaqhuba nokombatha umongameli Ramaphosa. Ephendula imibuzo kwibhunga lesizwe lamaphondo umongameli ukwabuzwe ukuba ayingebu yamfamekiswa nayo ingxelo ngokufunyaniswa ligqiza ebelichongelwe ukuphanda lo mba. Umongameli uphendule ngelithi akanasizathu sokulithandabuza eligqiza. Umongameli welizwe uqinisekise lendlu kuba kukho umthetho ophulwayo ngokumisa kwaLady R eSamuelstown. Ephendula imibuzo ngobundlobongela ngakumbi obucwangcisweyo nobukhetseba, umongameli uvakalise inkxalabo ekuchaza oku njengomngeni omkhulu. Ukwaphenduliswe ngokusekwa kwamacandelo akhethekileyo okulwa ulwaphulo mthetho athembisa ngawo kwintetho ngobume besizwe ngo-2020. We are going to continue bolstering the capability of these task teams. And much as I said, they've been allocated money. The money they've been allocated is still small. I'd like to see more money being allocated to them so that they become much more effective than they are. I-Democratic Alliance ibuze ngokuchaneka kwengxelo egqiza beliphanda ngenyawo kaLady R ngelithi ingathenjwana. I have no reason whatsoever to believe the findings of the panel were irrational. Mongameli usikhusele isigqibo sakhe sokungazidizi esidlangalaleni ingongoma ezithile zale ngxelo. Those issues that have to deal with national security, I have decided to keep away from public scrutiny. Umongameli ukwanike ingxelo ngenzame zikarhulumente zokomeleza inkqubo zokukhuselwa kwamangqina. Amalungu eParlamente akwavakalise inkxalabo ngongcoliseko lomoya sisikhululo sezamandla ikusile esinikwe imvume yoko lisebe lezamahlathi ukuloba nokusingqongileyo. Ramaphosa uthi isizathu soko sihambelana nokukhawulelana nengxaki yocimicimi wombane kweli. Abasemagunyeni eKapa basungule iphulo elichaza ulwaphulo mthetho bokunyanzelisa inhlawulo eKhayelitsha. Bathi kwande kakhulu ukuzama ukunyanzelisa inhlawulo kwindawo zokwakha. Ezi ziganeko kuquka isinyanzeliso semali yokhuseleko, uhlaselo kuquka ukubulala, ukuzama ukubulala nokutshisa, kulibazise ulwakhiwo lwezindlu namanye amaphulo ophuhliso. Iphulo lokugcina ibhasi zeMyCity eKhayelitsha naseMitchells Plain lichazwa njengeyona nto iphambili kwimisebenzi yesigaba sesibini senkonzo yebhasi yeMyCity. Isixeko sithi izigrogriso zobukrelemnqa bokunyanzelisa inhlawulo zixabisa amashumi ezigidi zerandi. Oko kuqhwalelisa iinzame zaso zokuphucula ubomi bamakhaya angathathi ntweni. At our main construction sites like this one, like Delft Symphony Way, like housing sites in Mitchell's Plain, bridge construction sites and so on, we are spending tens of millions. I think the figure this year is something like 55 million in additional security, not total security, but additional security just to protect those sites so that construction can continue. Isixeko sithi sithumele isikhokelo kubo bonke oceba baso malunga noku nokuba bayalungisa nonokontraka besisixeko kuyabathintela kuba bachaze ukulibaziseka kolwakhiwo ngaphandle kokuba kunikwe ingxelo emapoliseni. Abantu babongozwa ukuba bangachazi amagama abo kwezo zehlo. What we must do is prosecute and convict the persons responsible for this extortion. That's why the city has been putting a lot of pressure on SABC around creating an integrated task team. We've made great progress with the kidnapping task team. We've seen the results of that. SABC have acknowledged the role the city is playing on that. We now want to do the same on the kidnapping side. We've made good progress with this kidnapping, with the extortion task team, and we're working together. We're supplying investigative resources that we've hired to support SABC on that. Uthi ukucotha kokubanjwa nokutshutshiswa kunokuba negalelo kwizenzo zobukrelemnqa bokunyanzelisa inhlawulo.
Abasebenzi abaphansi kwenkqubo yesebe lemisebenzi yoluntu bathi badinga imivuzo yabo ngokukhawuleza ngelixa ibhanki yeposi embizana eMpuma Koloni iphanzile ukhupha imivuzo yabo ngexesha. Abanye babasebenzi bathi bachithe iintsuku ezininzi belala ngaphandle kwepost office kuba bengafuni ukulahlekelwa zindawo zabo zokufola. Abasebenzi bahlawulwa imivuzo yabo ngokuveza incwadi zabo zezazisi kwaye liqaqobana labantu abaye bahlawulwe ngosuku. Ibhanki yeposi ithi ayikwazi ukugcina izikhunju zemali kwizakhiwo ngenxa yezinga lolwaphulo-mthetho oluthe gqolo. Imeko imbi kakhulu ngoku insimbi ye-12 emini maqanda akukho namnye umsebenzi selefumane imali yakhe. Ngoku imeko ngaphandle kwezi ofisi iba nzima nangakumbi nanjengoko abantu bayabesanda kodwa bengathi bafumane imrholo yabo. Bahambi babo bachithe ubusuku belala ngaphandle kwamasango alo mzi ngaphantsi kwengqele eqhazisa umzimba. Kungoku nje kubi kakhulu. Nabantwana bayi-4 ndizihlala imali ndifundisa bona bakho mntu asebenzayo. Sekuyiveki yonke ndilala apha andigoduki andithini ndishiya abantwana bebodwa andibazi abatya ntoni ndishiya ekhaya kungekho nto ityiwayo. Ndingumuntu ohlala yedwa ekhaya ngesenayo into engutata ohlala nabantwana abathathu. So ndaqeshwa la kulo msebenzi kuthiwa ukhutshwa ikati ezine. So kudala ngisiza apha. So kokwesine ndisiza namhlanje. Ngoku andinayo imali yokukhwela xa sikhwele xa siyocela ezimotweni imoto azisasifuni kuba lokhu thina asibhadala nithi siyeza la sibuye sithi imali asifumananga. Ngoku imoto azisafuni ukusigibeza. Bayichaza imeko ibembi kakhulu ibe lusizi nanjengoko bekholelwa ukuba ukulala esimentini kukuphazamisana namalungelo abantu. Ndibona ba angathi ngcono basenzile amakhadi ngoba njengoba bathi xa besiqesha bathi ngeke bakwazi ukuyifaka emakhadini lemali kuba incinci. Kuyafana nangongoba uqhuqa la kule posi ungayifumani imali ide iphele yona. Ndaqala ukuza apha ngolosine andikancedekana namhlanje abantu abamagcule phandla badle. Imibutho ejongene nokulwela amalungelo abantu ithi ixhalabile imeko equbayo kulo mzi. Foundation sizokwenza konke okusemandleni ethu ukubalwela amalungelo abo njengoba bengenazo ne-unions ukuqinisekisa into yobana ababantu imali zabo kaloku zibhatalwa on time and zibhatalwa kwii-bank accounts zabo. Nanjengoko ngoku ilanga selisiya kusibeka kunina bonakala ngokuphandle ukuba imeko isazobambi nangakumbi. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC embizana. Linqunyanyisiwe ilungu eliphezulu lesigaba sombutho kuqhankqalazo kumasipala waseTshwane emva koko yanyaniswa nokutshiswa kwesigadla salo masipala. Ethetha nonondaba usodolophu waseTshwane umnumzana Silas Brink uthe elungu libandakanyeka ekutshisweni kwesigadla ngomhla we-28 August. Uthi sele kutshiswa imoto ezisibhozo kuza kuthi ga ngoku. Iziphathamandla zalo masipala umbaxa waseTshwane zithi zinobungqina eziboyamanisa nesisenzo elilungu lesigqeba sikaSamu. Baqhube ngelithi imoto yakhe yayikwindawo yesisenzo ithwele abo batshisa esi sigadla. Video shows a group of people being dropped off on the street. They then proceed to attack a waste truck and then to set it alight. Finally, they are collected by the same vehicle that dropped them off and then they leave the scene of the crime. The vehicle, identified by its make, model and registration number, belongs to the SAMU official. Ubrink uthi nangona kunjalo iyadanisa into yokuba engekabanjwa lo msebenzi nangona kukho ubungqina obuphambi kwamapolisa. Umbutho weSAMU uzikhaba ngawo omane ezisityholo. The South African Municipal Workers Union, SAMU, has noted with great concern a statement issued by City of Tshwane Mayor today. In the statement, the Mayor makes serious allegations against the union and its leaders. SAMU General Secretary Mr. Dimsani Makakula has responded in saying that this is nothing but yet another desperate attempt by the mayor and the city to tarnish the union's image. Lo masipala uthi zininzi iziganeko zohlaselo ebezijoliswe kubasebenzi, imoto kunye neempahla zalo masipala ngelixa umbutho weSAMU ubambe uqhankqalazo olungekho mthethweni.
Kwalapha ezindabeni umongameli Cyril Ramaphosa uhlabe ikhwelo lokuba zivulwe zonke inyoba ngaphandle kwemiqathango kuze kungeniswe uncedo loluntu eGaza ePalestina. Kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona lezi ndaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe umongameli Ramaphosa uthi ufuna amacandelo alo abukelemnqa obugquba kwicandelo lokwakha abelwe imali ethe xhaxhe. Ephendula imibuzo kwibhunga lesizwe lamaphondo umongameli kwabuzwe ukuba ayingebi uyamfamekiswa nayo ingxelo ngokufunyaniswa ligqize ebelichongelwe ukuphanda umba wokumiswa kwenqanawa yaserussia iLady R eSimonstown kunyaka ophelileyo. Umongameli uphendule ngelithi akanasizathu sokulithandabuza eligqiza. Umphatho wezokhuselo unkosikazi Thandimodise uthi baza kukhomba umzono otywala abo bafunyaniswe benesandla ekuswelekeni kwamajoni amathandathu ngethuba kukho imililo yamadlelo etshise iziko loqeqesho lamajoni iLuhandla eMhlakoloni. Ethetha kwinkonzo yesikhumbuzo yalamaxhoba umphathiswa uthe luyaqhuba uphando ngesesiganeko. Kusenjalo izolo kuqhambuke omnye umlilo kweli ziko loqeqesho kodwa ukhawuleze wacinywa. Baleke amajoni amathandathu ngelixa amathathu esesibhedlele. Amakhulukhulu alamagorha akhusela ilizwe ashiyeke ephazamisekile sesisiganeko sokutsha kweziko loqeqesha amajoni. Umkhosi wezokhuselo kweli uthi unika ululeko lwasengqondweni kwabo bachaphazelekileyo kuquka neentsapho zamajoni atshabileyo kulo mlilo. Namhlanje kubanjwe inkonzo yokukhumbula amajoni atshabileyo, iintsapho zisanxunguphele. When we received the news, we were hurt or saddened with this incident. We trust that the defense ukanti luyaqhuba uphando malunga nokuba kwenzeka ntoni kanye ngosuku lwesiganeko. We are going into a board of inquiry. We will get a report, and if anybody is found to have been responsible or negligent, that then we will take it. We do know that there was a second fire. We now know that that second fire in the communities there, they have found whoever had started that second fire. Kukwashukuxa imigaqo malunga nokulawulwa komkhosi wezokhuselo weli. It is an opportune time to also relook at how we are structured and whether there are certain things that we can augment. Awakaqukunjelwa amalungiselelo emingcwabo okwangoku. Umkhosi weli wezokhuselo uthembise ngokukhathalela iintsapho zalamajoni aphulukene nobomi, ukanti amajoni amathathu onzakeleyo asachacha kuhle esibhedlele. Umbutho we-ANC ubambe inkonzo yesikhumbuzo segqala lawazi izipahandi. Wayesakuba ngumongameli walo mbutho umnumzana Thabo Mbeki unike intetho yokunika imbeko kwesi sikhumbuzo. Owayesakuba ngumongameli we-ANC umnumzana uThabo Mbeki uthe kubuhlungu ukuba umfi uAziz Phahadi eshiye eliphakade ngelixa kukho abavakalelwa ukuba umbutho we-ANC ubangcatshile abemi boMzantsi Afrika. Uthe uPhahadi wayelivukela mbuso lingcinezelo elolela inkululeko ngobugorha kwaye ngomnye wabantu ababengenakusonga izandla kwimo ekulo eli. Ubalule ukuzihlaba amadlala kwe-ANC kwinkomfa yongo-2017 nalapho kwenziwa izindululo zokuba lo mbutho ufanele ukuzivuselela. OkaMbeki uthe nalapho i-ANC iphanzile ukufezekisa ezo zindululo esithi uPhahadi ebenokuba lulutho ekwakhiweni ngokutsha kwe-ANC. It's unfortunate that he's left us when he has left us. Because what these people organized by the Interfaith Forum said on Monday and Tuesday and Wednesday was correct. They were not inventing the fact that you had a mother in the Eastern Cape who murdered her 3 children and killed herself because they ate randle of food. That's a signal of something that's going very wrong. Again, I felt very sorry that Aziz left us when he did, because he was very, very ready to confront that truth and do something about it.
Eqoshelisa intetho yakhe, ubalule indibano yabezenkolo ebibanjwe kule veki eBoksburg, nalapho ethe phakathi kwemiba eyinkxalabo evakaliswe apho kukuba yintoni isizathu sokunikelwa kwinkonzo yabucala yentlawulo yemali yeNSFAS, nalapho kufuneka le nkonzo yabucala ihlawulwe kwangabafundi abadinga le mali. OkaMbeki uthe naye uxakiwe sesi senzo. Abahlali baseThekwini South ngaphandle kwaseMbombela eMpumalanga bebegcwele ezitalatweni namhlanje befuna impendulo malunga nephulo lendlela kule ngingqi. Bathi bavalelwe kumathuba engqesho kulungiso lwendlela uD2296 esuka kwaWard 19 Kanyamazane edlula kwindawo abahlala kuyo ukuya eCarino Estate. Banyanzelisa ukuba babandakanyeke kulo msebenzi. Aba bahlali balucwabevu ngumsindo bavale indlela ngokutshisa amatayara nangezinye izinto kuquka namatye. Izithuthi zimengxi endleleni xeshikweni abahlali benyanzelisa impendulo zokuba kutheni bekhutshelwe ngaphandle kwiphulo. Namapolisa kunzima kuba enze abahlali bazole, nalapho kunyanzeleke kuba abaqhubi basebenzise ezinye iindlela. Abahlali bathi kukho iphulo eliqhubekayo, akukho mntu uqeshiweyo ekuhlaleni. We're blockading this road because we see a foul play here. There are political figures who are trying to monopolize the project. And as a community member, you see, as community members, we are not satisfied with this thing. Bathi bathenjiswe indlela kuhamba izithuthi ezine kuyo. Kusenjalo uceba wakwaWard 19 Kanyamazane uthi kukho ukungavisisani malunga nephulo lendlela eqhubekayo. The resealing is limited to Ward 19, but it was not resealing per se. It was brought as a project to close the pothole that has been a problem around the MRTT area, the entrance of Kanyamazane, Ligazi, there by the robots, and also at Mkwenya Old College of Education. But because of discussion and agreement with the provincial department, we requested because of the age of the road. Eshukuxa umba wamathuba engqesho uceba umemelele umanyano phakathi kwabahlali ukuqinisekisa kuba bonke bayaxhamla kweli phulo. Abahlali basendlovu nasesofa sonke eKlipkranti ngasemabhobhane bathi kuphele iminyaka emithathu bengenamanzi okusela nacocekileyo. Batshola ngelithi oonokontraka bamanzi bazisebenzisa gwenxa izakhiwo zophuhliso kumasipala waseMadibank ukuze bafumane ithenda kumasipala wasekuhlaleni. Selede adinwa amehlo kukujonga enkalweni ngethemba lokufikelela emanzini aselekayo acocekileyo kuJohana Rihlamvu. Sekuqenqeleke ngaphaya kweminyaka emithathu yena nabamelwane bakhe bevuka ngentseni imihla ngemihla ukuya kukha amanzi kwiitanki zamanzi, nto nje ukuba mdala kwakhe kwenza kube nzinginzingi ukwenza oko. Uthi akakabi namanzi kangangeminyaka engaphaya kwemithathu, kunzima ukufumana inkonzo yaye impilo yabo ngaphandle kwamanzi lusizi nenxwaleko. We had several incidents when house burned down because there's no water. As a community, we cannot even extinguish that fire because also we don't have any fire station nearby. Ngokwezicwangciso zophuhliso jikelele, wonke umntu kumele akwazi ukufikelela kumanzi aselekayo acocekileyo ngo-2030. Kodwa izakhiwo zophuhliso ezindala nokusetyenziswa gwenxa kwazo ngoonokontraka kuyayiqhoka le njongo. Usodolophu womasipala waseMadibank uthi ufuna ii-arhente zonyanzeliso-mthetho ziphande ezi zityholo ziphakathi kwamagosa kamasipala noonokontraka beetanki zamanzi. At times we find that it looks like there's a collusion between some officials and the private water tankers or private operators. And we would like to investigate intensely this matter. Usodolophu uthi bazimisele ukulungisa imingeni yamanzi eMadibank kuquka nokuvuselela izakhiwo zophuhliso ezindala. Uthi ulwakhiwo leziko lokucoca amanzi iBrits sekufuphi ukuba lugqitywe kangangomyinge ka-94%, yaye oku kuza kunceda ukunikezelwa kwamanzi ngobuninzi kwixa elizayo.
Kwezemidlalo Quintin de Kock ufumene ikhulu lakhe lesibini kwitumente yendebe yehlabathi njengoko iProteas zibhulela amasaki eAustralia ngemitsi eyi-134 eLucknow eIndia. uDe Kock ugqwese phambili kulo mdlalo ngamanqaku ayi-109 kumangeno eqela lakhe emitsi eyi-311 kuwe uIindaba sixhenxe. Lo game iAustralia iphendule ngemitsi eyi-177 kuphela. Nanga amabalengwe alo mdlalo. Something on that. Was it thigh pad? Was it glove? That's a really odd one there. He gloved it, but it looked like his glove, his bottom hand was off. Goosebumps. Gone! There's the bounce! Gone. Labuschagne on 46 perishes. And Maharaj strikes. Wicket number 8 goes down. Straight to long off. David Miller, the catcher. Shamsi has his first World Cup wicket. Straight up in the air. Rabada says mine, it is his, and the day and the evening belong to South Africa. Ndigalele ngazo kodwa kwephukane yokuhlanganisa umakhumalo uza kusixelela ikhona imvulo okanye ngamathempukane kwezinye indawo. Ndiye kubeli xelizayo lisatshaya. Ndibulele kwibhele lamabhele molweni mawethu naliqikelelo lwemozulu athemba mahle kakhulu amathuba emvula phaya kwelaphondo laseMpuma Koloni eLesotho phaya KwaZulu Natal kuyakudika phaya eFreystata kanti ke 60% wamathuba emvula olindelekileyo kwindawo eziphakamileyo KwaZulu Natal ukonyukela phaya eNorthwest ngokunjalo nakwindawo ezikuntshona yaphaya eMpuma Koloni kumimandla esentshona zintshizana nje ezithe gapha kwindawo ezisemazantsi kanti ke ngomsombukeli thanda uhlaba umhlaba kwindawo ezininzi zelizwe zikhona ke zantshizane ezithe qane ezithe qhaqhaqhe kwindawo esikudlunxeme olophaya emazantsi ngokunjalo naphaya eMpuma Koloni kulo 30% ke olindelekileyo amathuba emvula kwindawo esifana phaya KwaZulu Natal ukonyukela eMpumalanga kanti ke uyabongoza into obuqhongana nophelo umbukeli kaloku kulindeleke izibhaxo zenkungu phaya KwaZulu Natal enye ke into ofuneka iqaphele zezantudumo ezimandla ezilindelekileyo kwindawo esembindini kwehlela eMpuma Koloni ngokunjalo naphaya KwaZulu Natal ngomso ke kulindeleke intudumo ezimandla phako laphondo laseMpumalanga ngokunjalo naseLimpopo ngokunjalo ke nemililo yamadlelo ilindelekile phako laphondo laseLimpopo masijonge into ba amaqondo wena ukutshisa asibeka phina ndingatsho umbukeli ndithi noko lihle izulu phaya eMonti amaqondo abetha phaya ku15 ngelixa ilishumi phaya eKomani eMthatha umbukeli silindele u11 degrees Celsius kodwa kathathisa amaqondo kufudumale noko phaya eDurban ngo18 kuba ke wena phaya eGauteng lindela u14 degrees ngelixa kuthande ukutshisa ngo21 eliphalale emusina ke mbukeli ngo22 kanti ke kwindawo ezisentshona amaqondo noko athanda ba mahle phaya eKapa lodumo ngo11 degrees Celsius 4 degrees olindelekileyo Sutherland ke lixa lishumi eBhobhofolo ngokunjalo naseDiara sisixhenxe Vryburg ngomso ke kulindeleke imozulu epholileyo phaka kwimimandla esentshona kodwa ngamaqondo ngo19 eSutherland kufudumale kwindawo esembindini ngelixa kubanda phaya eKomani ngo19 kuba ke wena useGqeberha lindela imozulu ephakathi ngamashumi 22 eMonti ngelixa ngo21 eMthatha kamnandi mawethu.